It is unfortunate that we are meeting here under these circumstances, when these new premises are invaded by usurpers of power, those who pretend to be representing the people. But we, as you can see, are here with the Honorable Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, and other members of Azimio. We've come to the headquarters of one of our sister parties to show solidarity with members of the Jubilee Party, led by the former President, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. We have a statement that we want to communicate to the people of Kenya. And I'm going to go ahead and read this statement. We are here to make some quick but extremely important pronouncements on the state of the country, the ongoing actions by the Kenya Kwanza administration, and our plans as Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. First, we want to ask the people of Kenya to wake up. Wake up to the fact that the country is in serious trouble, and there is no reason whatsoever for anyone to imagine that things will get better. Kenyans need to wake up to this sad state of affairs. Everything we ever fought for and won is threatened. Kenya Kwanza administration has launched an all-out assault on our hard-won multi-party democracy. There is an all-out push by the Kenya Kwanza regime to kill other parties, buy and co-opt members of parliament into its ranks, and intimidate and bully all those that resist the administration's illegal, unconstitutional, and anti-democratic maneuvers. We have never seen this kind of spirited and swift assault on our democracy since the return of multi-partyism in 1992. To add insult to injury, the assault on our democracy is being financed by taxpayers' money at a time Kenyans need those monies for life and death matters like hunger and education. Kenyans must wake up to this reality. We have noted the continued deterioration of the living conditions of the people of Kenya. At no time in our recent history have our people lived through so much hunger, desperation, frustration, and anger, while the government focuses on politics of survival and revenge. Drought and famine are ravaging people and livestock across the country. Even our treasured wildlife are dying in their hundreds. The prices of goods are at an all-time high. People are crying for basics like water, food, and medicine. Pastoralists are asking for hay. They want their dying livestock to be purchased by the government so that they don't lose everything to drought. But Kenya Kwanza is neither listening nor getting it. More importantly, children are dropping out of school or failing to take up places in Form 1 because of school fees. We know no time in our recent history when there have been so many reports of qualified candidates appealing for help with fees or failing to take up their places in Form 1. By the regime's own admission, up to 30% of pupils have failed to take up their places in Form 1. That is a monumental failure of the government.
That is a monumental national shame. Yet the monies that went into subsidizing secondary education and the cost of basic commodities were withdrawn by the Kenya Kwanza regime and are being channeled at buying political support and killing democracy in the country. It has never happened to this country in recent years. The rule of law and constitutionalism are under serious threat. We have seen the military being deployed in the north without the authority of parliament as prescribed in our constitution. Our constitution is clear that nobody can deploy the military without the express authority of parliament. That deployment, taken together with the crackdown on real and imaginary enemies of the regime, including former officials of the Jubilee government, like Dr. Fred Matiang'i, should be of concern to every Kenyan. We are courting disaster. We are feeding a monster from which, in due course, no one will be safe, not even those currently sharing it. We are witnessing an extremely dangerous trend where investigators and prosecutors have merged in our country. When investigators and prosecutors merge, Kenyans should be very afraid because there can never be justice under such circumstances. We are calling out the Director of Public Prosecutions. Mr. Nurdin Haji's conduct is unbecoming. He has become a huge threat to justice, the rule of law, accountability and good governance in the country. Haji must shape up or be shipped out. We have noted that despite our counsel, the Kenya Kwanza regime is hell-bent on proceeding to unilaterally and single-handedly reconstitute the Independent Electoral and Boundaries Commission. This comes against the backdrop of the earlier illegal forcing out of 4 commissioners who disagreed with Mr. Fuller Chebukati over the presidential election results. A biased and partisan IEBC is being put in place. Kenyans know what such a commission has done to this country before. Once again, we are courting disaster. Kenyans, wake up. As a party, we remain unbowed. We refuse to be intimidated. We will not succumb to blackmail. The threat to our democracy, the regime's don't care attitude to suffering of our people, the attacks on the rule of law and constitutionalism, and the push to silence critical voices at a time the country needs them, are our reason to push back. To this end, our people's barazas shall continue. We confirm that we will hold baraza in Kisii tomorrow. We will have a people's baraza in Kisumu the next day, on Saturday. Then we will proceed to Mombasa for the same on Sunday, 26th of February, 2023. In between, we will hold interdenominational prayers at the Jivanji Gardens on Wednesday, 22nd February 2023. Extraordinary times require extraordinary action and resolve. We live in those times and we are prepared to act accordingly. End of statement. Yale tumesema kwa Kimombo imeleweka, naweza tu kuongeza kwa Kiswahili. Ati sisi kama wanaazimio
Tumehuzunishwa sana na hatua ambayo ilichukuliwa na wale wengine ambao walikuwa wanajifanya kama majangili kuja kuvamia kikao kikuu cha chama cha Jubilee hapa, eti wanahidhini. Bahati vizuri ile tribunal ya vyama imesikiza pendekezo ambaye imepelekwa na viongozi wa chama cha Jubilee, na wakatoa amri ya kwamba Jubilee iendelee. Na kwa hivyo tumekuja hapa, tumesindikisha katibu mkuu wa chama cha Jubilee Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Yes. Kuingia hapa. Tumeona vitisho ambayo inatoka kwa serikali ya haramu ya Bwana Ruto na vibaraka vyake. Wanajaribu kurudisha nchi hii chini ya utawala ya chama kimoja. Wanajaribu kuvunja vyama vingine vya kisiasa. Tumeona wabunge ambao walichaguliwa na wananchi ndani ya vyama ambao ziko chini ya muungano ya Azimio wakipelekwa kwa mnada kule Ikulu. Wengine wanasema ati wanaenda kule kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo Ikulu. Wale wanaenda kuchagulia tumbo yao. Na tunajua kwamba kila mmoja kienda kule napewa shilingi milioni 5. Hiyo milioni 5 akichukua atapeleki kwa watu wake. Hiyo ni yake ya kibinafsi. Tumemwambia Bwana Ruto, wewe ni mwanafunzi wa Nyayo. Na baba yako alijaribu na hakuweza. Hata wewe mwenyewe utajaribu na hutaweza. Wakenya wako macho. Wakenya wanajua tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Wakenya hawezi kukubali kurudishwa katika utawala ya kimabavu ya chama kimoja. Hii demokrasia Wakenya walikufia, na Wakenya bado wako tayari kumwaga damu kulinda hii demokrasia. Tumesema wametumia jeshi kule kaskazini mwa nchi yetu bila idhini ya bunge, na hiyo vile vile inakeuka katiba letu. Manake jeshi hawezi kupelekwa mahali popote bila bunge kutoa idhini. Wewe unaanza kufanya mambo ya kivyako. Tumeona Wakenya wengi wana shida mingi. Kwa upande ya kiuchumi hali ni mbaya zaidi kwa Wakenya. Kuna watoto wengi ambao walifuzu kwenda kwa shule lakini hawana karo ya shule. Wengi watoto wako nyumbani. Wengine wanalala njaa. Hakuna chakula. Wengine hawezi kupata matibabu. Wengine wanataka matibabu, dawa yenyewe ndio hakuna. Uliona wafugaji wako na shida mingi zaidi kwa mfugo zao. Mfugo zinakufa. Tunasema baada ya serikali kuangalia yale shida ambayo inakumba Wakenya wakati huu, wanafanya kazi ile ambayo haina maana. Kazi ambayo haina maana hata kidogo. Tumeona vile vile wanataka kuunda tume ya uchaguzi kivyao. Wanataka kuweka tume ya uchaguzi ambayo itakuwa inafanya kazi yao vile Chebukati na wenzake walifanya. Wale wanachama wa tume ya uchaguzi 4 ambao walisimamia uhaki wakasema yale matokeo ambayo Bwana Chebukati alikuwa anatangaza ni bandia, wamepelekwa nyumbani, wengine wanashtakiwa. Wale ambao walikuwa nasema ukweli wamepelekwa nje. Na jinyi nyote mnajua mfishwaji alitoa matokeo ya uchaguzi juzi. Akasema yale yote ukweli ambayo iko juu ya mambo ya uchaguzi. Ya kwamba Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Sisi tulipata milioni 8,100,000. Kwa hivyo Bwana Ruto ni
rais bandia. Rais bandia amekaa kule Ikulu bila idhini na sauti ya Wakenya. Tumesema sisi tutaendelea na mikutano zetu ya kuongea na Wakenya. Tutazidi kuongea na Wakenya, tujadiliane na hao ili tujue mwelekeo. Kesho tutaenda kule Kisii County. Tutatoka kule upande ya Keroka, tutaingia Keumbu, mwisho tutaingia Kisii mjini na kuongea na Bagusi siku ya kesho. Kesho kutwa tutakuwa kule Kisumu, UK. Tutaongea na wakaaji wa Kisumu vile vile juu ya mambo ambayo yanaelekea katika taifa letu na maoni yao. Jumapili ijayo tarehe 26 tutakuwa Mombasa na kuongea na wapwani vile vile juu ya mambo ambayo yanaendelea. Lakini siku ya Jumatano ijayo tutakwenda hapa Nairobi katika ile uwanja wa Jivanji hapo Nairobi kwenda kuomba. Tutakuwa na maombi na Wakenya wote siku hiyo. Juzi tumeona siku ile ya wapenzi, Bwana Ruto alipeleka watu kule Nyayo Stadium kuomba. Sasa sisi tunasema tunakwenda kuomba kwa Wakenya juu ya mambo ya shida ambayo inakumba nchi yetu wakati huu, na vile vile kuomba Mungu atuongoze kwa mwelekeo ili Kenya iweze kutoka katika hali hii, tuende kuvuka, tuingia hali nyingine ambayo tutapata afueni. Kwa sababu ya maombi ya siku hiyo ya Jumatano. Siku hiyo ya Jumatano. Hii ni tofauti na yale maombi ambayo walifanya kule Nyayo Stadium. Sisi tunauliza wafuasi wetu wote wa Kenya siku hiyo wafike kule. Itakuwa ni maombi ya madhehebu zote na dini zote, interdenominational, Wakristo, Waislamu, Wahindu, wale wa dini ya kienyeji, wote siku hiyo wamealikwa kufika hapo siku hiyo ili tuombe pamoja Kenya iendelee mbele. Asanteni sana. Thank you.